El estaba cubierto de sangre, golpeando mi puerta a las 3:00 de la mañana, gritando mi nombre. Mi qued paralizada. Ese vea adorado. Luego dijo algo que todavía hace que mi corazón se acelere cada vez que lo pienso. Dijo, vienen por ti después. CORRE. Y luego ese desmayó allí mismo en mi Porsche. Mi nombre es Harper Lane. Vivo sola en un pueblo tranquilo en Oregon donde nunca pasa nada hasta esa noche. El hombre que luego sangrando a mi puerta era Noah Briggs, mi vecino. Era amable, calado y solía ser bombero. Nunca pensé que él sería la razón por la que empezaría a correr por mi vida. Si eres nuevo aquí, asegurate de suscribir para más historias de la vida real como esta. Y comenta desde donde estás viendo. Me encanta ver hasta donde llegan estas historias. Era un viernes normal. La lluvia golpeaba las ventanas, y yo estaba sentada en mi mesa de cocina calificando los exámenes de ortografía de mis estudiantes. La casa se sentía tranquila, el tipo de silencio que te hace sentir segura. Mi mamá, Ruth, había llamado antes para recordarme que cerrara bien las puertas como siempre. Se preocupa demasiado. Pero esa noche, me alegra de que lo hiciera. Después de terminar mi trabajo, me hice una taza de té y revisé mi teléfono. Recuerdo pensar lo afortunada que era de tener una vida tranquila de nuevo. Hace solo unos meses había pasado por una ruptura dolorosa, y finalmente empezaba a sentirme yo misma otra vez. Incluso sonreí al ver la luz del Porsche brillando afuera. Se sentía como una pequeña promesa de que todo estaba bien. Luego legó el primer golpe. Era agudo y desesperado, resonando por el pasillo. Salt, derramando mi té sobre la mesa. Esperé, pensando que tal vez fuera el viento o una rama. Luego legó otro golpe, más fuerte esta vez. Alguien estaba golpeando la puerta con fuerza. Tomé mi teléfono y di unos pasos hacia la entrada. Mi corazón latía descontrolado. A través de la puerta, escuché la voz de un hombre, asustado y débil. Harper, por favor abra. Era Noah, mi vecino. Dude. Noah era buena persona, siempre amigable, pero escucharlo gritar hacia las 3:00 de la mañana era terrible. Lame. Noah, ¿qué pasa? No hubo respuesta, solo un sonido lejano como si estuviera luchando por respirar. Abrí la puerta con manos temblorosas. Cuando la pulse, Noah casi se adentro. Su camisa estaba empapada de sangre, y sus ojos miraban hacia la calle como si esperara que alguien estuviera a él. Los sostovantes de que tocara el suelo. Dios mío, Noah. ¿Qué pasó? Me agarró del brazo tan fuerte que sentí su temblar. Su voz se quebró al susurrar. Saben sobre ti. Vienen. Tienes que correr. No podía precisar lo que decía. Mirar afuera, pero la calle estaba vacía. Solo lluvia y sombras. ¿Quiénes vienen? Pregunt, con la voz temblando. Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se volvieron hacia atrás y quedó completamente inconsciente. Mi mundo se rompió. Lame al 9/11, mi voz temblando mientras diabía mi dirección. La operadora dijo que la ayuda estaba en camino, pero solo podía escuchar mi corazón y la tormenta golpeando el techo. Cuando colgué, puse una toalla contra su lado para frenar la sangre. Quédate conmigo, Noah. Tratando de sonar calmada. Sus párpados fluctuaron y agarró mi muñeca con fuerza. No lames a nadie, susurró, voz rugosa y quebrada.
No lames a la policia. Están escuchando. Mi congil. De que hablas? Tozio, sangre en los labios. No son quien dicen ser. Saben sobre ti. Sobre lo que vist. Mi estimego ese en frío. Lo que six? Noa, no entiendo. Su mirada era vidriosa, pero ese esforzaba por hablar. Está todo conectado. El incendio. Las personas desaparecidas. No fue un accidente. Luego la luz perpetuo y se apagó. La consecuedo en oscuridad. Escuché pasos en la grava. Alguien se acercaba, lento y cuidadoso. Mirar por la ventana. Una figura alta con algo oscuro, pero cuando el relámpago iluminó, había desaparecido. La puerta delantera estaba abierta. Huela de barro lavaba hacia la vala. Quería seguirlas, pero algo me detuvo. Ser la puerta, y corrí las cortinas. Suca del marco, rasgado en la madera, decía. Revisa el sótano. Tomé la linterna, con 2% de batería, y vaya. Detrás del calentador de agua, una caja metálica. Papel con mi nombre en rojo. Adentro. Fotos, recortes de periódico, un USB. En una hoja decía Project Ember, nombres, el mío resultado. Mi teléfono vibró. Un mensaje, detente. No era seguro. Salí corriendo bajo, la lluvia. SUV negra, figura en el asiento, luego dos personas con gabardinos negros. Yo grité al cajero, salga. Pero no había nadie más. Mi mente no podía procesarlo. Corrí hasta la gasolinera. Todo vacío. En la tarde, el detective viene, educado, pero algo no estaba bien. Todo había sido borrado, excepto el USB, quemado en los bordes, pero intacto. En el hospital, abrió el USB. Carpeta Ember logs. Videos de niños, experimentos, la fecha de mi estudiante Lea. Todo conectado. La tormenta, la lluvia el miedo. No terminó. Una SUV negra estacionada en el hospital. Alguien me está siguiendo. Salgo del hospital. El humo del incendio sigue ala. El miedo sigue. Si quieren que deje de preguntar, deberán encontrarme. Esta historia no termina.